morning schedule by 9 to 10, uh, which gives us a fresh and a vibrant start for the day. So on board we have our speaker. She is Miss Shivaragari, and a young and a dynamic person who is who wants to create a change in the society by giving some kind of development or creating updating herself and the society with technology. And she was the chapter director at Startup Grind India and the co-founder of Startup Culture. She was founder and facilitator at several companies, and she was chief sales officer. So right now she is the co-founder at Startup Culture, and Ma is actually from Coimbatore. So it's purely blissful to have this session and having you as the speaker of the day. With no time to waste, I'd like to hand over the session to the speaker, Shiva Raghavi. Ma'am, the session is all yours. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you for the brief introduction, as well as thank you so much for everyone to joining and this morning. And am I visible? Hope I Yeah, ma'am, am. you're clear. You're clear. Okay, I'm not able to see me. So okay, basically, how you wanted to take the classes, guys? Like Tamil la பேசணுமா, English la பேசணுமா? What do you want from me? Like, what kind of session are you looking for? I definitely wanted to ask a couple of questions to you. How do you want the sessions to be? So you want it in English, you want it in Tamil? Just text me E or T. So E means English and T means Tamil. So I'm just waiting for your replies. Ma'am, bilingual would be better because there are students from abroad and Okay. students from our places too. So ரெண்டு language use பண்ணீங்கன்னா இன்னும் better இருக்கும் ma'am. Okay. Okay, then that would be perfect. So, how do you want my session to be in? Like in story and interactive way, or like you want me to, share a presentation and take it and just like normal classes? You want it to be interactive story oriented session, or how do you want my session to be? Girls, I want your reply this time. I think everyone are girls over here, yes sir. Am I right? Mostly. Yes, ma'am. Everyone. Girls Okay. college. So, girls, I'd like to ask you the answers because you are the one who's going to take some takeaway from this class. So, which kind of lesson are you looking for in this session? Like story kind of session, or what kind of session it is? Not even one answer. I'll just count down. So I'll just count down, and if you guys are not going to answer me, I'll just move away because you're not interested. So what's the point of me telling you when you just hearing it? It's not going to make any difference, right? So okay, okay. So you wanted to welcome me and start the meeting. Okay, you can go ahead. Yeah. Entrepreneurship is about turning what excites you in life into capital so that you can do more of it and move forward with it, said Richard Branson. A pleasant morning to one and all gathered here in this platform. Respected Director M.M. Shahul Hamid Sir, our Principal Dr. Suhasini Anas Ma'am, Evan Roy, our member from ICT, our staff, our students, and our speaker, Ms. Sivaragavi, she's the co-founder and director of Startup Grind. Today, we are here to attend a virtual power seminar on entrepreneurship and its advantages, held on 14th July from 9 a.m. to 10 a.m. Our speaker is Ms. Sivaragavi. She's the co-founder and director of Startup Grind. She will address the gathering. Now, I would like to call Asila M. of 3rd CS to welcome the gathering. Asila, please. Good morning. Respected Principal Dr. Swasni Ernest Ma'am, Director Dr. M.M. Shahul Hamid Sir, HOD Ma'am, teachers, and my dear friends, a very good morning to one and all present here. It gives me great pleasure and pride to welcome you all for the virtual power seminar on entrepreneurship and its advantages.
On behalf of our institution, I convey my warm welcome and regards to Chief Guest of the Day, Madam Sivaragavi, for co-founder at Startup Culture, Startup Grind India. She has been a director, co-founder and a facilitator of various organizations. A very warm welcome, ma'am. Moving forward, I ensure you all that you will be enriched with knowledge after the completion of this event. Once again, I welcome you all to the seminar and hope you all have a great time ahead. Thank you. Thank you, Asila. Now, I would like to call our speaker, Ms. Shivaragavi. She's the co-founder and director of Startup Brand to address the gathering. Ma'am, please. Yeah, thank you so much. Thank you all, guys. Thank you so much for the introduction. But I also required the interactive way of the class. I definitely request you to text me and tell me what you guys are looking for. So, which kind of lesson are you looking for? So, interactive, story kind, or are you looking for presentation and formal? So, which one do you want? Which one will be so much helpful to understand what exactly this ecosystem is? So, let me know. Interactive, wonderful. Interactive and story kind, wonderful. Wonderful. So basically, to start with, many people tell that entrepreneurship. Thank you so much, guys. Thank you so much for your answers. This is so much pleasing. So very good morning. Actually, today is a pleasant day to start with as well. So coming back to the session, how many of you wanted to be an entrepreneur initially? So how many of you wanted to இல்லப்பா எனக்கு ஜாப் இருந்தா போறோம் I'll just go with the job அப்படின்னு இருக்கிறவங்க எத்தனை பேருக்கு ஆண்டர்பிரினர் உண்மையாலுமே I want to be an entrepreneur காலேஜ்ல சொன்னாங்க அப்படின்ற மாதிரி வந்து உட்கார்ந்து எத்தனை பேரு இல்ல நான் உண்மையாலுமே I want to be an entrepreneur this is my career அப்படின்னு டிசைட் பண்ணவங்க எத்தனை பேர் entrepreneur in reality good how many of them other than that Aiman info. It's different. The name is different, but still, if I'm pronouncing it wrong, I'm really sorry. It's really great to be an entrepreneur. Great. Anyone else who wants to be an entrepreneur? If you wanted to go for a job, just type job. Or if you're still figuring out what exactly you wanted to be, that also you can type it. So you can type it as no, I'm not. I'm just thinking about my future. I have not set up a goal. You can actually type that and you can send that as well. So how many of you wanted to be an entrepreneur? How many of you wanted to how many of you wanted to be in job or how many of you wanted to be in this ecosystem like I don't know what I'm supposed to be. I can be an entrepreneur, I can go to a job, so I don't know what my goods and bads are. So who are all in these three categories? I wanted to understand you more, so tell me. Still figuring out. Okay, good. So I'll tell you in the space of selecting the difference between where you wanted to be and how you wanted to be. I basically was a person who was looking for jobs when I was in college, and I completed my college in 2016. So when I was in college, I was actually looking for a job. I was actually an accidental entrepreneur. Most of the startups who came as a even multi-billion-dollar company started, they really don't want to be an entrepreneur. So I'll tell a couple of stories where I started and how you can start with your entrepreneurial journey. I'll tell the positives as well as the negative of it. That is how the class will go today. So basically, when I started, I'll start with my own journey. So when I started, I wanted to be in a job. So I'm pretty naughtiest kid in the class. So I was sent out of the class, to be frank. So I had I loved going to the libraries because we had free Wi-Fi. So I used to go to the libraries, and that at a particular time I used to sit in the middle of so much of books. So I did my college in Agri University. So I had so much of books around me. It's 100-year-old library. I'll get so much of thesis around me. I saw so much of thesis. So when I was actually going through so much of thesis around me, so I just thought, why aren't these project coming into reality? And that's how I started my journey.
So coming back to the back from the future. So I'll tell the companies or any startups or any entrepreneurship develops from the scratch. So if you are a person who are looking forward to start a company or even a job, I would definitely say if you have I'll tell a couple of skills which is essential for an entrepreneur. And if you're going to have that two skills, and if you wanted to be into a job, I don't think you can fit into a job as well. So I started my journey in Times of India. I joined Times of India and I was there in Times of India for a while. So when I was going there, I found that like so much of ideas are there, so much of projects are there. Why aren't these projects coming out? So each and every year there are so much of students who create their thesis. They just submit to the thesis, and then but still none of these theses are being coming into the project category. So that is what my pain point, or the problem statement was. So I started a company and I was actually exploring about what exactly the startup is and what exactly the entrepreneurship is. And I almost spend around 5 years looking for what exactly startup is. And finally a year back I found out what exactly the startup is. I was like connecting with multiple organizations in India and as well as in abroad. So that's how I found a wonderful community in Silicon Valley, which is Startup Grind. I met them and I was able to learn more from them. And I went and I learned a lot from Startup Grind. And I really wanted to give all these things to India as well as to the Tamil Nadu. So that's where I started startup culture, and now I'm helping the startups to grow. That's what the entire history is all about. So coming back to the founders and how they become founders. So if you wanted to be a founder, most of the founder, they just didn't realize that they are going to be a founder even. Founder is like a process that you identify the problem first rather than the idea of it. So for example, I'll tell you and I'll start with a story. So this is a story of Ola, where the founder was actually traveling in a auto, and he had an அந்த ஃபவுண்டர் வந்துட்டு ஆட்டோல டிராவல் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது he was actually so much connected with Ottoman. He was actually fighting with them, and they both were actually struggling and they were fighting together. And once that was done, the auto driver actually dropped them in the middle of the road. So what happened is, like, அவருக்கு எங்க போறதுன்னே தெரியல. So he was actually searching for autos, and he was not able to find any autos. And that's where the startup found, which is an Ola. So you all know Ola, I guess. So Ola is where it started from a problem. So இன்னொரு கதை சொல்லணும்னா, there was a person who was a gym teacher. Gym teacher வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா, ஜிம் டீச்சர்னா அப்ராட்ல வந்துட்டு இந்த பிடி கிளாஸஸ்லாம் பார்ப்பாங்கல்ல, அந்த மாதிரி ஜிம்னாஸ்டிக் டீச்சர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அங்க. ஸோ அவங்க வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா, ஸோ இது பார்த்துட்டு இருந்திருக்காங்க. ஸோ கிளாஸஸ் எடுத்துட்டு இருந்திருக்கும் போது என்ன ஆயிருக்கு, அவங்களோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஒரு நல்ல ஷூவே கிடையல. ஸோ அந்த ஷூ இல்லை, யாருக்குமே நல்ல ஷூ இல்லை, ஒரு லைட் வெயிட்டா ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் வேர் மாதிரி எந்த ஷூவுமே இல்லை அப்படின்னு அவங்க தேடி பார்த்துருக்காங்க. ஸோ ஷூவே இல்லைன்ற காரணத்தினால அவர் ஒரு ஷூ கிரியேட் பண்ணாரு. அண்ட் இன்னைக்கு அவர் ஒரு $1 billion கம்பெனி வச்சிருக்காரு, which is Nike. So any entrepreneurial career that you're going to start with, please start from the problem, not from the idea. So எனக்கு ஒரு ஐடியா இருக்கு, நான் வந்து இதை எப்படி ஸ்டார்ட் பண்றதுன்னு நீங்க நினைக்காதீங்க. So start from the problem. That is the major, that is the starting point of an business. So if you are looking for a job, it's really good. So basically when I saw many people who wants to go to job but still who didn't fit into the job, and then getting back to the entrepreneurial career, like, to be frank, I'm one good example of it. So when I was actually into the startup ecosystem, and I wanted to come into the startup ecosystem rather going to a job, because the best part of being an entrepreneur, you can work on your own timing, you can work on your own environment, you have your rules and you can be your boss. So that is one thing that I expected, because I love to be independent. So that's how I wanted to be, and that is how I started my career. Because when I used to go to the companies, there were rules and there were regulations.
were regulations, and I was not actually aware. I don't want to get fit into it. But unfortunately, when I for a year I didn't have any protocols for joining and everything. But still I do have it now, and I realize that is still essential for a company. So the best part of being an entrepreneur, you can actually connect with your circles. You can network and move around in your circles. So that is one best part of being an entrepreneur. Coming back to the story of people who found the stories and how they brought that idea to the reality. ஸோ கம்மிங் பேக் டு நிறைய பேர் வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஓலா ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஸோ எனக்கு ஒரு பிரச்சனை இருக்கு. ஸோ ஐ ஹாவ் அ ப்ராப்ளம். இப்போ வந்துட்டு என்னோட ஃப்ரெண்ட் ஃபீஸ் கட்ட முடியல. ஸோ தட் இஸ் அ ப்ராப்ளம், அண்ட் ஐ வாண்ட் டு ஹெல்ப் ஹர் டு ஃபைண்ட் த ஃபீஸ். ஸோ தட்ஸ் ஹவ் க்ரௌட் ஃபண்டிங் பிளாட்ஃபார்ம் டெவலப்ட். ஸோ இப்போ வந்துட்டு உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இருக்கு. ஸோ ஐ வுட் சே இஃப் யூ வாண்ட் டு பி an entrepreneur, it's very simple. You just have to write the list of problems that you have, and if you're going to list out your problems and never ever ask others problem, because we would definitely recommend you to start with the problem, because that to your problem, because you'll understand if the problem is being solved or not. So that is what I would recommend. So write all your problems like you're facing from this week to next week. Write down everything, your parents, you, and whoever it is like around you. Please make sure that you are actually writing all your related problems. Once you're writing all your problems, it's very simple. You just have to create. Now I want to bring another story here. ஸோ இங்க வந்து ஃபிளிப்கார்ட்டோட ஸ்டோரி நான் சொல்றேன். ஃபிளிப்கார்ட்டோட ஃபவுண்டர் என்ன பண்ணிருக்காரு, he actually developed a platform just for ₹2,000. What he did is like ஒரு பிளாட்ஃபார்மை டெவலப் பண்ணதுக்கு அப்புறமா அந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல வந்துட்டு மார்க்கெட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அது வந்து புக்ஸ் ஆர்டர் வந்துச்சு. இனிஷியலா புக்ஸ் ஆர்டருக்காக தான் ஃபிளிப்கார்ட் வச்சிருந்தாங்க. ஸோ புக் ஆர்டர் பண்ணிட்டாங்க. அந்த புக் ஆர்டர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆச்சு, ஸோ என்ன கொண்டு வந்தாங்கன்னா ஒரு ஆர்டர் வந்திருக்கு, அந்த புக் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கல, மார்க்கெட்ல இல்ல. பட் வாட் ஃபிளிப்கார்ட் ஃபவுண்டர் did is like he went to the shop, he found the book, he packed the book and he parceled it. So there was no automation system, there was no automation mail which is coming right now to us, right? Like Flipkart la pota automated mail varudla, அந்த மாதிரி இது எதுவுமே கிடையாது. So இது எதுவுமே இல்லாம அவங்க என்ன பண்ணாங்க, they just created something called as MVP. So இப்போ ஒரு ஐடியா வந்துருச்சுன்னா உடனே நம்ம வந்து MVP கிரியேட் பண்ண சொல்லுவோம். MVP னா it's very simple, which is called as minimum viable product. Minimum viable product is something that இப்போ ஒன்றும் இல்லை, சிம்பிளா உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா, you all will be cooking something. உங்க எல்லாருமே நீங்க எல்லாரும் கேர்ள்ஸ் வேற. So how many of you like cooking? Just text me yes I like or no I don't like cooking. So எனக்கு வந்து ஈட்டிங் தான் பிடிக்கும் அப்படின்றவங்க ஈட்டுன்னு போடுங்க, குக்கிங்னா குக்குன்னு போடுங்க. So how many of you like it? எஸ்னா நான் எதுல எடுத்துக்கிறது, குக்கிங்கா ஈட்டிங்கா? Just tell me. So just tell me which one. Cooking or eating? Eating. Okay, wonderful. I think I was in your domain for a long time. Oh, Hasina likes cooking. Wow. Fatima likes cooking and eating. Wow, wonderful. Cooking. Many of you like cooking. Wonderful. So இந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க. ஸோ உங்களுக்கு வந்துட்டு குக்கிங் பிடிக்கும் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன். குக்கிங்லேயே நம்ம ஈஸியா MVP-னா என்னன்னு பார்க்கலாம். குக்கிங்னா என்னன்னா, இப்போ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நீங்க ஏதோ ஒரு நெட் பார்த்து ஒரு ரெசிபி புதுசா ட்ரை பண்றீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இல்ல உங்களுக்கு தெரியாத ஒரு புது ரெசிபியை நீங்க ட்ரை பண்ணும்போது என்ன பண்ணுவீங்க, ஃபர்ஸ்ட் கொஞ்சமா குக் பண்ணி பார்ப்பீங்க. அதுக்கப்புறம் அது ஒழுங்கா வந்துச்சுன்னா நிறைய எல்லாருக்கும் கொடுத்து சாப்பிடலாம்னு சொல்லிட்டு நிறைய செஞ்சு கொடுப்பீங்கல்ல. ஸோ அதே கான்செப்ட் தான் MVP. ஃபர்ஸ்ட் சின்னதா ஒண்ணு பண்ணி பார்க்கணும். ஒரு ஐடியா வந்துருச்சுன்னா நம்ம வந்துட்டு போயிட்டு அவங்க கிட்ட இன்டர்வியூ எடுத்தோம்னு வைங்களேன். நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க, நம்ம ஊர்ல இருக்கிற பெரிய பிரச்சனை என்ன தெரியுமா, எனக்கு வேணும்னு சொல்லுவாங்க ஆனா வாங்க மாட்டாங்க. சோ அதனால என்ன பண்ணுவோம், we'll actually what we'll do is like நம்ம ஒரு ப்ராடக்ட்டை கிரியேட் பண்ணி இதை நாங்க சாப்பிட்டு பார்த்து சொல்லுங்கன்னு சொல்லிடலாம். சிம்பிள். சோ சாப்பிட்டு பார்த்து சொல்லுங்கன்ற மாதிரி இப்போ நீங்க ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் கிரியேட் பண்றீங்கன்னு வைங்களேன், இதை யூஸ் பண்ணி பார்த்து சொல்லுங்க, இது யூஸ் பண்ணி பாருங்க. நீங்க என்ன பிசினஸ் பண்ணீங்கனாலும் சரி, take the customer review. பே பண்ணி ரிவ்யூ கொடுக்குறவங்கள போய் கண்டுபிடிங்க. ஸோ இவங்களதான் நம்ம இனிஷியல் கஸ்டமர்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். பே பண்ணி கண்டுபிடிக்கக்கூடிய பே பண்ணி நம்மளோட ப்ராடக்டை வாங்கி அதுக்கு ரிவ்யூ கொடுக்குற மாதிரி பீப்புளை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். இனிஷியலா ஒரு 3 பேர் கண்டுபிடிக்க போறோம். ஸோ அந்த 3 பேர்கிட்ட நீங்க போயிட்டு நீங்க குக் பண்ணதையோ இல்ல நீங்க வந்துட்டு ரெடி பண்ணிருக்க பிளாட்ஃபார்மையோ கொண்டு போய் கொடுங்க. ஸோ நீங்க கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா என்ன சொல்லுவாங்க, வாட் தேல் டூ, அவங்க வந்து இது நல்லா இருக்கு, இது நல்லா இருந்திருக்கலாம், உப்பு மட்டும் கொஞ்சம் கம்மின்னு சொல்லுவாங்களா. அந்த மாதிரியே பிளாட்ஃபார்ம்ல இது மட்டும் இந்த ஏரியால இல்லாம எங்களுக்கு வந்து இதை ஆர்டர் பண்ற மாதிரி இருந்ததுன்னா நல்லா இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவாங்க.
ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு புக்கு மட்டும் இல்லாம எல்லாமே ஆர்டர் பண்ற மாதிரி கொடுங்க அப்படின்னு கேட்பாங்க கஸ்டமர்ஸ். ஸோ அந்த மாதிரி தான் ஃபிளிப்கார்ட் வந்துச்சு. ஸோ என்ன பண்ணிருக்காங்க, எதுவுமே ஆட்டோமேட்டட் ப்ராசஸ் இல்ல, பேஸ்க்கான ஒரு வெப்சைட் மட்டும் தான் இருந்தது, வேற எதுவுமே கிடையாது. சோ அந்த மாதிரி ஸ்டார்ட் பண்ணதுதான் இன்னைக்கு பிளிப்கார்ட். இன்னைக்கு வந்து வால்மார்ட்னால வாங்கக்கூடிய ஒரு பெரிய $1 billion கம்பெனியா அது அமைஞ்சிருக்கு. சோ இவ்வளவு பெரிய கம்பெனி வந்து எப்படி வளர்த்துனாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, சிம்பிளா உங்களுக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் இருந்தது, அவங்களால வெளியில போய் வாங்க முடியல. சோ அவங்க ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் கிரியேட் பண்ணி இந்த ப்ராப்ளம் நான் சால்வ் பண்றதுன்னு எடுத்துக்கிட்டாங்க. ரெண்டாவது வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா, ஒரு MVP கிரியேட் பண்றாங்க. ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் ஐடென்டிஃபை பண்றாங்க, அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு நான் என்ன சொல்யூஷன் கொடுக்க போறேன்னு அவங்களே பாக்குறாங்க. அவங்களுக்கு இருக்கிற ப்ராப்ளம்க்கு அவங்களே ஒரு சொல்யூஷன் கிரியேட் பண்றாங்க. அந்த சொல்யூஷனை வந்து எல்லாத்துக்கும் கொடுத்து டெஸ்ட் எடுக்கிறாங்க, ரிவ்யூ பண்றாங்க. நிறைய பேருக்கு அட்டெண்டன்ஸ் போயிட்டு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து டெஸ்ட் ரிவ்யூ பண்றாங்க. ரிவ்யூ என்ன பண்ணுவாங்க தெரியுமா, எப்படி ரிவ்யூ பண்ணுவாங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துக்கிட்டு அந்த அந்த ப்ராடக்ட் எப்பவுமே வந்துட்டு நீங்க ரிவ்யூ பண்றதுக்கு, இப்போ நீங்க நான் வந்து ஒரு ஐடியா ஆரம்பிக்கிறேன், நான் வந்து அந்த ஐடியாவை கொண்டு போயிட்டு நான் வந்து நீங்க வாங்குறீங்களா, எனக்கு இது நல்லா இருக்குமா அப்படின்னு நீங்க ஒருத்தவங்க கிட்ட போய் கேட்டீங்கன்னா, நீங்க கொடுங்க நான் பாக்குறேன், கண்டிப்பா வாங்குறேன், எனக்கு நீட் இருக்கு, இந்த பிரச்சனை எனக்கு இருக்குங்க, கரெக்டுங்க எனக்கு இருக்கு அப்படின்னு அவங்க சொல்லுவாங்க. ஆனா கரெக்டா அவங்களுக்கு இருக்கான்னு பார்த்தா அவங்க காசு கொடுத்து வாங்கும் போதுதான் அவங்க யோசிப்பாங்க, எனக்கு இது இப்போ தேவையில்லையே, நான் அப்புறமா வாங்கிக்கிறேனே அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிப்பாங்க. ஏன்னா நம்ம எல்லாத்துக்கும் நம்ம அம்மா அப்பா வந்து காசை பார்த்து செலவு பண்ணுன்னு சொல்ல மாதிரியே அவங்களுக்கும் பார்த்து செலவு பண்ணுன்னு சொல்லியிருப்பாங்க. சோ அதனால அவங்க வாங்கும் போதுதான் வந்து அது யோசிப்பாங்க, இது அவங்களுக்கு உண்மையாலுமே தேவையா, இல்ல தேவையில்லை, இது வந்து ஒரு மஸ்ட் ஹேவ் ஃபீச்சர் கிடையாது, இது வந்து குட் டு ஹேவ் ஃபீச்சர், அதனால எனக்கு இது இப்போ தேவையில்லை, இது எனக்கு உண்மையான ப்ராப்ளம் இல்லைன்னு நினைச்சுப்பாங்க. சோ அப்ப நம்ம என்ன பண்றோம்னா, உண்மையான ப்ராப்ளம் என்னன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நீங்க 1 வருஷம் 2 வருஷம் உட்காந்து வேஸ்ட் பண்ணாம, 6 மாசம் உட்காந்து டெவலப் பண்றதுக்கு வேஸ்ட் பண்ணாம, இல்ல நீங்க ஒரு மெஷின் வாங்கி அதுக்கு அப்புறமா இந்த இப்ப நீங்க ஒன்னும் இல்ல, நீங்க ஒரு ஐஸ்கிரீமோ இல்ல ஒரு டிஃப்ரெண்டான ஒரு ஃபுட் டிஷ் ட்ரை பண்றீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, அந்த டிஷ் ட்ரை பண்றதுக்கு எல்லாத்தையும் இன்வெஸ்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நீங்க வந்துட்டு வாங்காதீங்க. லைக் என்ன சொல்றது, இன்வெஸ்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் போயிட்டு ரிவ்யூ வாங்காதீங்க. சோ இப்போ வந்துட்டு ரிவ்யூ வாங்குறதுக்கு இனிஷியலாவே ஒரு குட்டி ப்ராடக்ட் ரெடி பண்ணுங்க. உங்களால உங்க கையில எவ்வளவு ரெடி பண்ண முடியுமோ அதை பண்ணுங்க. அதாவது அதிக இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இல்லாம, அதுவும் நிறைய டைம் எடுக்காம, நிறைய மேன் பவர் இல்லாம, நீங்க உங்களால மட்டும் முடியக்கூடிய ஒரு ப்ராடக்ட செஞ்சு கொடுத்துருங்க. அதுல இருந்து ரிவ்யூ வாங்குங்க, அதுல இருந்து பெஸ்ட் கொண்டு வாங்க. அந்த பெஸ்ட்ல இருந்து நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்க. இது நல்லா சக்சஸ்ஃபுல் ஆச்சுன்னா மட்டும் பெஸ்ட்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்க. இல்ல அப்படின்னா அவங்களே கஸ்டமர்ஸே சொல்லுவாங்க, எனக்கு இது வேண்டாம், எனக்கு இது கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்ப கஸ்டமர் என்ன கேட்கறாங்கன்னு பாருங்க, அந்த கஸ்டமருக்கு என்ன தேவையோ அதை நீங்க கொடுக்க ஆரம்பிங்க. ஓகேவா? சோ பெஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் பீயிங் அ ஃபவுண்டர் இஸ், உங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை இருக்கணும், அந்த பிரச்சனைக்கு நீங்க சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கிறீங்க. ரெண்டாவது அந்த சொல்யூஷனை வந்து ஒரு MVP ரெடி பண்ணி கொண்டு போய் கொடுக்குறீங்க. அதுக்கப்புறம் கஸ்டமரை வேலிடேட் பண்றீங்க. சோ கஸ்டமர் எப்படி வேலிடேட் பண்றது அப்படின்னு நீங்க யோசிச்சீங்கன்னா, இட்ஸ் வெரி சிம்பிள். கஸ்டமர் கிட்ட நீங்க போய் கொடுத்துட்டு யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு, அவங்க ஒரு வாரம் யூஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் உங்ககிட்ட கால் பண்ணி, எங்களோட புது ப்ராடக்ட்ங்க எப்படி இருக்கு, நீங்க எனக்கு ரிவ்யூ சொல்லுங்க அப்படின்னு அவங்க கிட்ட கேட்டாலே அவங்க சொல்லிட போறாங்க. So these are main 4 things to start a company. எல்லாரும் என்ன சொல்லுவாங்க, எனக்கு மணி இருந்தாதான் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன், ஃபண்டிங் இருந்தாதான் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சோ இல்ல எனக்கு காசு இல்ல, நான் ஒரு பெரிய கம்பெனி வைக்கணும், நான் லோகோ டிசைன் பண்ணணும், பேர் வைக்கணும். பேர் வைக்கிறது இல்ல நீங்க லான்ச் பண்றது என்னைக்குமே முக்கியம் கிடையாது. நீங்க பேரை வந்து 10 வருஷத்துக்குள்ள நீங்க எத்தனை பேர் வேணாலும் மாத்திக்கலாம். அதே மாதிரி நீங்க வந்து லான்ச் நீங்க 10 வாட்டி கூட பண்ணிக்கலாம். அது நம்ம கையில இருக்கிறது தான். நாலு பின்ன போக போக எல்லாருமே அதை மறந்துடுவாங்க. ஆனால் நீங்க ஒரு நல்ல ப்ராடக்ட் கிரியேட் பண்ணணும், அந்த ப்ராடக்ட் நல்லா இருக்கணும். அதாவது அந்த ப்ராடக்ட் சர்வீஸா நீங்க கொடுக்க போறீங்கல்ல, அது ரொம்ப நல்லா இருக்கணும். அது எப்படி நீங்க கண்டுபிடிப்பீங்கன்னா, you just have to create an MVP and you actually have to look forward with how the MVP works in a better way. So for example, what I would say was, MVP create பண்ணுங்க, just go to the customer, knock their door and understand what exactly they want. Once you understand these 2 things, like it's pretty good to start with your company. Once if you start your company, how to identify the people who can work with me? That is one big question that you might have. So I would say that if you wanted to start a company, I would definitely ask you to write down the skill which is required for the company to even scale, or to go to the launch, or whatever it is. நீங்க வந்து மார்க்கெட்ல போற go to market இருந்தாலும் சரி, இல்ல நீங்க வந்துட்டு லான்ச் பண்றீங்கனாலும் சரி, நீங்க எல்லாத்தையும் எழுதிக்கோங்க. whatever the skill required for your company எல்லாத்தையுமே எழுதிக்கோங்க. இது இந்த ஸ்கில் எல்லாம் இருந்தாதான் அந்த கம்பெனியை ரன் பண்ண முடியும். நான் வந்து இப்போ ஒரு HR கன்சல்டன்சி இருக்கிறேன்னா, எனக்கு HRs கண்டிப்பா வேணும். அதுக்கு வந்து ஃப்ரீலான்ஸ் HRs வேணும், ஃபுல் டைம் HRs வேணும், அதுக்கப்புறம் டெலிகாலர்ஸ் வேணும். இதெல்லாம் எழுதிக்கோங்க. இந்த மாதிரி பீப்புள் எல்லாம் எனக்கு தேவை. இதுல வந்துட்டு இது எப்படி முக்கியமான ஸ்கில் நீங்க கண்டுபிடிப்பீங்க. லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இவங்கெல்லாம் தான் இந்த கம்பெனிக்கு எப்படி வேணும், இவங்கதான் என் கம்பெனிக்கு வேணுமான்னு எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா,
we exactly work on something called as MVP and KPI. KPI na key performance indicator na solluvom. Key performance indicator is something that which indicates where exactly you are and where exactly you wanted to go. So in the key performance indicator it's a series of numbers. In the series of number வந்து நீங்க கரெக்ட்டா பாத்தீங்கன்னா you can actually identify what kind of growth your company is in. So இது என்ன இதெல்லாம் நிறைய மேக்ஸ் I don't like maths அப்படி நீங்க நினைச்சீங்கன்னா it's very simple, it's not maths. எத்தனை யூசர்ஸ் வராங்க, எத்தனை பேர் உங்களுக்கு பேயபிள் யூசர்ஸா இருக்காங்க, இது ரெண்டை மட்டுமே நீங்க கால்குலேட் பண்ணுங்க. எத்தனை பேர் புக் பண்றாங்க, இல்ல எத்தனை பேர் உங்க ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்றாங்க, எத்தனை பேர் பே பண்ணி யூஸ் பண்றாங்க, இது ரெண்டுத்தையும் பாருங்க. இது ரெண்டுத்தோட முக்கியமா இது ரெண்டுத்தையும் நீங்க கால்குலேட் பண்ணீங்கனாலே you will understand எத்தனை பேருக்கு மார்க்கெட்ல நம்மளோட ப்ராடக்ட் நீட் இருக்குன்னு. சோ இதை க்ரோ பண்றது மட்டும்தான் நம்மளோட கேபிஐயா இருக்கணும். இதை ஜாஸ்தி பண்றது மட்டும்தான் நம்மளோட கேபிஐ. சோ அடுத்த கேபிஐ வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட MVP. நம்ம ஒரு பக்கம் ஃபீட்பேக் எடுத்துக்கிட்டே வரோம் பாத்தீங்களா, அந்த ஃபீட்பேக் ரெக்டிஃபை பண்ணிக்கிட்டே வாங்க. ஸோ நத்திங் இன் திஸ் வேர்ல்ட் இஸ் லைக் கிரியேட்டட். அதாவது இதை வந்து நம்ம பிவர்ட்டிங்னு சொல்லுவோம். பிவர்ட்டிங்னா என்னன்னா, you know what, you all use Instagram, right? How many of you are in Instagram? I just wanted to I want you guys to type yes if you are in Insta, or just type Insta. That would be great. Yeah, Insta type பண்ணுங்க. Instagram எத்தனை பேர் இருக்கீங்க? Instagram, yeah, definitely, yeah, Insta அவ்வளவுதான், 2 பேர் தான். ஓகே, 3 பேர் தான். மித்தவங்க எல்லாம் என்னப்பா காலையில தூக்கம் வருதா? Salma, very good. Insta. So Sharon, Insta, very good. So I guess many people are in Insta as well. So நம்ம எல்லாருமே இன்ஸ்டாகிராம் யூஸ் பண்றோம் தெரியுமா? இந்த இன்ஸ்டாகிராம் எதுக்காக ஆரம்பிச்சதுன்னு தெரியுமா? It was actually started for something. 1 minute, I'm getting a notification. Yeah, okay. So எனக்கு என்னமோ என்னையே நானே பார்த்து பேசுற மாதிரி இருக்கு. ஓகே ஃபைன். ஓகே, இன்ஸ்டா வந்து எப்படி ஆரம்பிச்சதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, it was actually started as a gaming application. இன்னும் ஒரு கேம் அப்ளிகேஷன் இன்னைக்கு நம்ம டெய்லி யூஸ் பண்றோம் நீங்க யோசிச்சீங்கன்னா, ஆமா இன்னைக்கு கேம் அப்ளிகேஷன் தான் நீங்க ரொம்ப நேரம் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு போட்டோ ஷேரிங் அப்ளிகேஷனா மாறிச்சு. எப்படின்னா, so it was actually originally started for gaming. சோ ஒரு கேம் விளையாண்டுட்டு அது கூட ஒரு செல்ஃபி எடுத்து அவங்க போஸ்ட் பண்ற மாதிரி. அதுல இப்ப நம்ம பப்ஜி எல்லாம் விளையாடுவாங்கல்ல, பப்ஜி விளையாடும் போது அவங்களோட போட்டோவும் சேர்த்து அதுல கிளிக் பண்ண முடியும்ல. சோ எத்தனை பேர் பேட்டில் கிரவுண்ட்ஸ் டவுன்லோட் பண்ணி விளையாடுறீங்கன்னு தெரியல, பட் ஸ்டில் எனிவேஸ் பாய்ஸ் ஆர் நாட் தட் மச் ஹியர், சோ ஐ டோன்ட் நோ ஹவ் மச் பீப்புள் ஆர் யூசிங் பப்ஜி ரைட் நவ. சோ கமிங் பேக் டு இன்ஸ்டா. சோ இன்ஸ்டால வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கேம் விளையாண்டதுக்கு அப்புறம் அது ஒரு கிளிக் நம்மளோட செல்ஃபி எடுத்து அதுல அப்லோட் பண்ற மாதிரி இருந்துச்சு. அதுதான் வந்து ஆப்ஷனா இருந்துச்சு அந்த காலத்துல. இன்ஸ்டாகிராம் அந்த புதுசுல அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, கேம் விளையாடுவாங்க. விளையாண்டுட்டு ஹைஃபை ஐ டு பிளே Ajira, I do play. If I'm pronouncing it wrong, I'm really sorry. Actually, I do play PUBG. I was actually playing PUBG. Right now, it's Battlegrounds. I requested it, but I don't have time to play. That's the problem. Okay. So coming back to what I was telling. நம்மளோட இன்ஸ்டாகிராம் வந்து எப்படி இருந்துச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா, இட் வாஸ் கால்ட் அஸ் போர்பன் ஒரு அப்ளிகேஷனா தான் இருந்துச்சு. அது என்ன பண்ணாங்கன்னா, ஒரு கேம் விளையாண்டதுக்கு அப்புறம் ஒரு செல்ஃபி எடுத்து போஸ்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. தட் வாஸ் a wonderful application that we had already. அவங்க என்ன பண்ணாங்க, இந்த போட்டோ ஷேரிங் தான் அதிகமா பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அப்ப என்ன பண்ணாங்க, எல்லாரும் இந்த போட்டோ ஷேரிங் தான் முக்கியமா தேவைப்படுது போல அப்படின்னு சொல்லி இந்த போட்டோ ஷேரிங்க வந்து மெயினா கொண்டு வந்துட்டு இந்த கேமையே தூக்கிட்டாங்க. ஆக்சுவலா இந்த கேமுக்கு தான் அவங்க நிறைய ஒர்க் பண்ணிருந்தாங்க, காலமா ஒர்க் பண்ணிட்டு கடைசியில அவங்களுக்கு போட்டோ ஷேரிங் தேவைப்படல. ஐ மீன் சாரி, என்ன சொல்றது, கேமிங்கே தேவைப்படல, போட்டோ ஷேரிங் மட்டும் தான் தேவைப்பட்டுச்சு. இன்னைக்குமே நம்ம இன்ஸ்டாகிராம்ல அதை மாத்தி அதை வந்து போட்டோக்காக மட்டும் தான் யூஸ் பண்றோம். சோ இன்னைக்கு எத்தனை பேர் யூடியூப் பாப்பீங்க டெய்லி? How many of you see YouTube? If you see YouTube, just say YouTube. YT is easy, right, to text faster. Nice. Every day. Very good. So this was actually started for online dating. How many of you know that online dating kaga irukku application, how it came to, I use it every day, and you know it's not online dating அப்படினு என்னன்னா, இவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணது ஆன்லைன் டேட்டிங். ஆனா இவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க, இவங்க வந்துட்டு இது மாடிஃபை பண்ணாங்க. அதாவது என்ன பண்ணாங்கன்னா, இல்லப்பா இது வந்து அவங்களுக்கு தேவைப்படலன்னு சொல்லிட்டு அதுல நிறைய செல்ஃபி வீடியோ ஷேர் ஆச்சு.
செல்ஃபி வீடியோ ஷேர் ஆக ஆக அவங்க வந்து உலகத்துக்கு நிறைய கருத்து சொல்ல நினைக்கிறாங்க எல்லாரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணாங்க, யூடியூப வந்துட்டு வீடியோ ஷேரிங் அப்ளிகேஷனா கொண்டு வந்தாங்க. ஸோ இட் வாஸ் நாட் ஆக்சுவலி வீடியோ ஷேரிங் அப்ளிகேஷன். இதை வந்துட்டு அதாவது லைக் ஒரு ஆன்லைன் டேட்டிங் அப்ளிகேஷன்ல வீடியோ ஷேர் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆப்ஷன் இருந்தது. அதை கடைசியில முக்கியமா கொண்டு வந்துட்டாங்க, கடைசியில முடிச்சுட்டாங்க. ஸோ நீங்க கிரியேட் பண்ற ப்ராடக்ட் வந்து அதுதான் மக்களுக்கு தேவையான்னு நமக்கு தெரியாது. மக்களுக்கு பிடிச்சிருச்சுன்னா they are the kings. அவங்க டிசைட் பண்ணிட்டாங்கன்னா நம்ம வந்துட்டு தோத்தே போக மாட்டோம். நம்மளோட ஸ்டார்ட் அப் கண்டிப்பா, நம்மளோட பிசினஸ் வந்து கண்டிப்பா சக்சஸ்ஃபுல்லா வரதான் போகுது. சோ அவங்களுக்கு என்ன பிடிக்குதுன்னு ஃபர்ஸ்ட் அவங்களை கொடுத்து டெஸ்ட் பண்ணி பாருங்க. சோ இந்த இனிஷியல் கஸ்டமர்ஸ் எப்படி கொடுப்பீங்கன்னா, அவங்களுக்கும் உங்களை மாதிரி ஒரு பிரச்சனை இருக்கும். சோ உங்களோட கேட்டகரியிலேயே அவங்களும் இருக்காங்களான்னு பாருங்க. சோ அவங்களுக்கும் நீங்க ஃபேஸ் பண்ற ப்ராப்ளம் இருக்கணும். நம்பர் 1. நம்பர் 2, அந்த ப்ராப்ளம் ரொம்ப மேஜரா இருக்கணும். அதுக்காக அவங்க எவ்வளவு வேணா செலவு பண்ணுவாங்க. சோ தட் இட் ஹெல்ப்ஸ் தெம் டு லிவ் ஸ்ட்ரெஸ் ஃப்ரீ. இல்ல ரெண்டு டைப் ஆஃப் ஐடியா இருக்கு. ஒண்ணு வந்துட்டு நிறைய பேருக்கு கொஞ்சம் ப்ராப்ளமா இருக்கும். அதாவது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம எல்லாத்துக்குமே வந்து வாட்ஸ்அப் வரும்போது நம்ம எல்லாருமே வந்து we were using normal messages. I don't know if you guys are 2K kids because I was actually spending around 1 rupee for each and every messages. So how many of you are 2K kids? Yeah, Jasmine? Is Jasmine student or ma'am? I'm sorry, this online classes are doing this work. I'm really sorry. Jasmine, you there? She like, okay. I'm really sorry for getting onto this. Okay, coming back to the session of ours. So I wanted to ask, where did I left? Yeah, I was telling about initial customers. Yeah, so நம்ம வாட்ஸ்அப் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது நம்ம எல்லாரும் வாட்ஸ்அப் டவுன்லோட் பண்ணதுக்கு முன்னாடி what we were doing was when I was at college, I used to spend 1 rupee for each and every messages, and I used to have chat boosters which will actually make it as 30 paise. So 30 paise per message வந்து நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இன்னைக்கு வாட்ஸ்அப்ல எத்தனை மெசேஜ், எத்தனை மீடியா சொல்லுங்க. everyone use WhatsApp. High five if you have WhatsApp. High five. HI5. Number 5. How many of you use WhatsApp? High five, high five. High five. High five, very good. So everyone use WhatsApp nowadays, right? So basically why we use WhatsApp is like இது வந்து ஒரு சின்ன ப்ராப்ளம் தான், கம்யூனிகேட் பண்ண முடியலங்கிறது ஒரு சின்ன ப்ராப்ளம் தான். ஆனா நிறைய பேருக்கு இருந்துச்சுல, ஸோ அதனால வாட்ஸ்அப் வாஸ் a good application. அதே மாதிரி அந்த மெசேஞ்சர் வந்து ரொம்ப நல்ல அப்ளிகேஷனா வந்துச்சு. ஏன் அப்படின்னா இந்த ப்ராப்ளம் வந்து கொஞ்சம் தான், இது ரொம்ப மேஜர் ப்ராப்ளம்லாம் இல்லை, சின்ன ப்ராப்ளம் தான். ஆனா நிறைய பேருக்கு இருந்தது. ஸோ இன்னைக்கு வாட்ஸ்அப் நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணுவாங்க. அந்த மாதிரி இதே வந்து மைக்ரோசாஃப்ட் டீம்ஸ் எடுத்துக்கோங்க, ஜூம் எடுத்துக்கோங்க. இது வந்து எல்லாத்துக்கும் தான் தேவையில்லை, ப்ரொஃபஷனல்ஸ்க்கு மட்டும்தான் தேவையா இருந்தது. ஆனா அவங்களுக்கு ரொம்ப தேவையா இருந்தது, புரியுதா? அவங்களுக்கு ரொம்ப பெரிய பிரச்சனையா இருந்தது, அவங்களுக்கு சால்வ் பண்ணியே ஆகணும். இப்ப இருக்கிற ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் சாஃப்ட்வேர்ஸ் தான் அந்த மாதிரி தான். சோ நீங்க ஜீரா கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா, ஆஸ்னா கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா, ட்ரெலோ கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா தெரியல. சோ எங்களுக்கெல்லாம் வந்து ப்ராஜெக்டை மேனேஜ் பண்ண முடியாது, எங்களுக்கு அது இருந்தாதான் வேலையே ஓடும். சோ அப்ப வந்துட்டு ஒரு குறிப்பிட்ட பீப்புளுக்கு ரொம்ப பெரிய பிரச்சனையா இருக்கணும், இல்ல அப்படின்னா நிறைய பேருக்கு சின்ன பிரச்சனையா இருக்கலாம். இந்த ரெண்டு டைப்ல உங்க ஐடியா வருதான்னு பாருங்க. இந்த ரெண்டு டைப்ல ஐடியா வந்துச்சுன்னா சூப்பர், குடுகுடுன்னு ஓடி போய் உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிற இனிஷியல் ப்ராடக்டை கிரியேட் பண்ணிட்டு குடுகுடுன்னு ஓடி வந்து ஒரு 3-4 இனிஷியல் கஸ்டமர்ஸ் பிடிச்சி you just keep the customers and see what they are telling. Once if they say good, bad, whatever the feedback is, just get the feedback and pivot it. ஏதா உங்களுக்கு பிடிச்சதோ அதை அதிகமா பண்ணுங்க, பிடிக்காததை கம்மி பண்ணுங்க. ஸோ கஸ்டமருக்கு ஏற்ற மாதிரி கொண்டு வாங்க. So once if you are doing this, there is nothing called as failure in your startup career with regards to your product. ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா all your failures are converted into feedbacks. So that's how you are pivoting your product as well. So இப்போ வந்து உங்க ப்ராடக்ட் சூப்பர் ஆயிடுச்சு. இப்போ நீங்க டைம் மேனேஜ் பண்றீங்க, உங்க பீப்புளை ஆர்கனைஸ் பண்ணீங்கன்னா எப்படி பீப்புள் ஆர்கனைஸ் பண்ணுவீங்க? யா செட்டிங் கேபிஐ. அந்த கேபிஐக்கு ஒர்க் பண்றதுக்கு எத்தனை பீப்புள் தேவைப்படுறாங்க, என்னென்ன கோல்ஸ் தேவைப்படுதுன்னு பாருங்க. அந்த கோல்ஸை வந்து நீங்க ஆக்டிவேட் பண்ணி அதை மட்டும் ஃபாஸ்டா ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சீங்கன்னா இந்த கம்பெனி இஸ் கோயிங் டு பி a wonderful company. ஸோ இதுல வந்துட்டு உங்களுக்கு எப்படி போறது? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் you don't know how to start a company and how to இதுக்கப்புறம் எனக்கு என்ன பண்றது, இந்த கம்பெனில வந்து இங்கதான் இன்வெஸ்ட் பண்ணுமா, இங்கதான் பண்ணக்கூடாதா, நான் வந்து என்னோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து மெஷின்ல இருக்கணுமா, இல்ல யார்கிட்ட போய் நான் கேட்கறது, எனக்கு பத்தி தெரியலன்னு நினைச்சீங்கன்னா இட்ஸ் வெரி சிம்பிள். இன்னொரு ப்ராப்ளம் வந்து நீங்க சின்ன வயசுல வந்து ஆண்டர்பிரினரா வரும்போது இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம் வந்து if you are a girl they'll definitely say that you are a girl, you don't know nothing, or you are young, you don't know nothing. இந்த ரெண்டு வேர்ட் கண்டிப்பா வரும். அப்ப இருக்கும்போது I would definitely recommend you to have a mentor, board of mentor especially.
identify people who are really good at your field. Like for example, இப்போ நீங்க edutech platform develop பண்றீங்க அப்படின்னா edutechல யார் இருக்காங்க ஆல்ரெடி, அதுல சூப்பரா யார் பண்ணிட்டு இருக்காங்களோ அவங்க கிட்ட போய் நீங்க கேட்டு நான் எனக்கு நீங்க மென்டர் பண்ணுங்கன்னு கேளுங்க. கண்டிப்பா மென்டர்ஷிப் எல்லாருமே ஒத்துக்குவாங்க. யார் 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 ஒத்துக்குவாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, உதாரணத்துக்கு நீங்க வந்து ஒரு பெரிய எடுடெக் கம்பெனியோட ஃபவுண்டர் கிட்ட போயிட்டு நீங்க கேக்குறீங்க, அந்த மாதிரி ஒரு எடுடெக் ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன், இது இந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண போகுது, ஸோ ஐ வாண்டட் டு லான்ச் திஸ், கேன் யூ ப்ளீஸ் ஹெல்ப் மீ அப்படின்னு நீங்க சொன்னீங்கன்னா கண்டிப்பா மோஸ்ட் ஆஃப் த ஃபவுண்டர்ஸ் வில் அக்ரி. அண்ட் மோஸ்ட்லி மென்டர்ஸா வரவங்க காசு கேட்கறவங்களா இருந்தாங்கன்னா வர வேண்டாம்னு சொல்லுங்க, பிகாஸ் யூ டோன்ட் வாண்ட் மணி மைண்டட் பீப்புள் இனிஷியலி. ஸோ நீங்க என்ன பண்ணுங்க, டெல் தம் தட் இட் கேன் பி அன் இன்கைண்ட் மென்டர்ஷிப் வேர் இனிஷியலா நீங்க எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்க, நான் வளர வளர உங்களுக்கு ஈக்விட்டியா கொடுத்துறேன், ஸ்வெட் ஈக்விட்டியா கொடுத்துறேன், அந்த மாதிரி 3% 5% நான் ஈக்விட்டி உங்களுக்கு கொடுத்துறேன் அப்படின்னு சொல்லுங்க. And you're going to have wonderful revenue. So when if you're going to have I mean ஒரு நல்ல ரெவென்யூ வரும்போது உங்களுக்கு நான் ஷேர் கொடுத்துறேன் அப்படின்னு சொல்லுங்க. I'm getting a call, 1 minute. So this is what it is all about. So ஒரு ரெவென்யூ ஷேர் கொடுக்குறேன்னு சொல்லுங்க. You have board of mentors or board of advisors. So advisors நீங்க போனீங்கன்னா you have to pay money. I would definitely recommend board of mentors would be perfect. Once if your board of mentors are there, you can ask, எனக்கு இது தெரியல, எனக்கு இது சொல்லிட்டாங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா அவங்களே சொல்லி கொடுத்துருவாங்க. இதுக்கப்புறம் என்ன பண்றது எனக்கு தெரியலன்னு சொன்னீங்கன்னா அவங்க சொல்லி கொடுத்துட்டே இருப்பாங்க. ஒரு மென்டர் உங்களோட டொமைன்ல இருக்கிற மாதிரி பாருங்க, இன்னொரு மென்டர் ஆல்ரெடி அவங்க ஆக்சிலரேட் ஆகி, அவங்க ஆக்சிலரேட்னா எப்படி சொல்றது உங்களுக்கு, ஆல்ரெடி அவங்க ஒரு 2-3 மார்க்கெட்ல இருக்கிறது. இப்போ இந்தியா மார்க்கெட்டை இப்போ இந்தியாலயே வந்து தமிழ்நாட்டிலயும் இருக்காங்க, கர்நாடகாலயும் இருக்காங்க, அந்த மாதிரி மல்டிபிள் ஏரியால ஐ மீன் எக்ஸ்பாண்ட் ஆகி க்ரோத் ஃபேஸ்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்டார்ட் அப்பை நீங்க ஒரு ஃபவுண்டரை வந்துட்டு நீங்க வந்துட்டு வச்சுக்கோங்க. கண்டிப்பா வந்துட்டு உங்களுக்கு க்ரோத்தோட பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல இருந்தும் உங்களுக்கு தெரியணும், அதே மாதிரி ஏர்லி ஸ்டேஜ்ல இருந்தும் தெரியணும். So if you guys have any idea, you can also connect with me. I'm really happy to help you guys with the mentorship. But before that, if you have any questions, you can go ahead. Yeah. புரிஞ்சுட்டா நான் சொன்னது. So I'll just tell you different, I'll just recall it once. The cycle, just identify the problem. The next thing is find the minimum level of solution that you can provide and give the solution to the people who are already existing in the market, I mean who's having the same problem. And once that is done, once you create the initial customers, just get the feedback and pivot it accordingly and then hire a good teammate. So and work on KPIs. So I have already summarized it. Do you have any doubt? புரிஞ்சுச்சுனா yes, புரியலனா no. First அது சொல்லுங்க. புரியலையா? இல்ல அட்டெண்டன்ஸ் வேற நடுவில் வைஷ்ணவி ரைட்டு சுபா. ஓகே, புரிஞ்சுது. ஓகே, ஸோ இதுல வந்துட்டு இதெல்லாம் டவுட் இருக்காது. ஸோ do you guys have any doubt? Or any questions you wanted to ask me? Look, I'm also a girl. You guys are mostly girls. I mean, you people are already girls, and I'm also a girl. You can actually connect with me, no problem. I'm not going to leave you as well. Gender equality வேற பாத்தீங்களா? I mean, gender அதுனா என்ன சொல்லுவாங்க, கனெக்டிவிட்டி வேற, ஈக்குவாலிட்டி இல்ல, ஜெண்டர் கனெக்டிவிட்டி வேற, ஜெண்டர் கனெக்டிவிட்டி வேற. பாருங்க, you can actually ask me if you want anything to know. That one thing that I'll definitely share about, I told all the process of how starting a startup is, and I told how positive being in a startup is. But now I'd like to tell, being in startup requires 2 skills. So one skill is like, no matter what, how many times you fail, you just have to get the feedback and you have to repeat the same process. That is one skill that you have to do. And the next skill is you have to definitely go either you have to be a techie or you have to be good at speaking with people. ஒன்னு நீங்க உங்க கோர் நாலேஜ்ல குட்டா இருக்கணும், இல்ல அப்படின்னா நெட்வொர்க்கிங் தான் நல்லா இருக்கும். இது ரெண்டும் இருந்துச்சுன்னா you can definitely be a successful founder. So if you have any doubt, type no. If you yes. If not, no. You have any doubt? இருந்துச்சுன்னா yes, இல்லைனா no.
Okay. So, a wonderful question. Actually, உங்களுக்கு வந்து இனிஷியலாக உங்களுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு காசு தேவைப்படாது. பண்ணுற மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒர்க்கை நீங்கள் பண்ணாதீங்கன்னு ஐ வுட் ரெக்கமெண்ட். பிகாஸ் இனிஷியலி வந்துட்டு ஃபார் எனி ஸ்டார்ட் அப் ஜஸ்ட் இன்வெஸ்ட் சம் ₹1000 ₹2000 அவ்வளோதான் பண்ணணும். அந்த மாதிரி பண்ண ஆரம்பிங்க. அதுக்கப்புறம் அது சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஆனதுக்கு அப்புறமா யூ கேன் டெஃபினெட்லி கோ ஃபார் த ஐடியா. தட் இஸ் மை ரெக்கமெண்டேஷன். பட் வென் யூ டோன்ட் ஹாவ் மனி, ஓகே, I'll tell you there are many investors out there. There are many grants and funds which is there, and there's so much of grants and so much of funds which is available. So how I'll explain this is like I'll tell a story for this. Okay, so there was a little boy. He was actually creating. He was actually seeing his dad. He had two dads. Okay, எத்தனை பேருக்கு இந்த புக் படிச்சிருக்கீங்கன்னு தெரியாது. This is actually a story. ஸோ அந்த பையனுக்கு வந்து 2 அப்பா இருப்பாங்க. ஒன்று வந்து அவங்க அப்பா, இன்னொன்று வந்து அவனோட ஃப்ரெண்டோட அப்பா. ஸோ டோட்டலாக 2 fathers இருந்தாங்க. ஸோ என்னோட ஃப்ரெண்டோட அப்பா என்ன பண்றாரு, டெய்லி அவங்களோட ஃப்ரெண்டு கூட நிறைய டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றாரு. ஆனா என்னோட அப்பா நிறைய ஓடிக்கிட்டே இருக்காரு, ஒழிச்சுக்கிட்டே இருக்காரு. ஆனா வீட்டுக்கு வந்துட்டு வரும்போது இவர் டெய்லி உழைக்கிறாரு, ஆனா கையில எதுவுமே நிற்காது. ஆனா அவர் வந்து உழைக்கவே மாட்டாரு, ஆனா அவர் கையில நிற்கும். இவர் இவ்வளோ ரிச்சா இருக்காரு, இவர் இவ்வளோ நான் என்னோட அப்பா ஏன் இவ்வளோ கஷ்டப்படுறாங்க அப்படின்னு இந்த பையன் யோசிக்கும் போது ஒரு நாள் போய் அவங்க அப்பா கிட்டே கேட்கிறான். என்ன பண்றான், நீங்க எப்படிங்கப்பா நீங்க இவ்வளோ நிறைய ரிச்சா இருக்கீங்க, நீங்க ஒர்க்கே போறது இல்லை, உங்க பையன் கூட நிறைய டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறீங்க, எங்க அப்பா டைமே ஸ்பெண்ட் பண்றது இல்லை, இன்கம் ஷுட் கோ டு த